Bismillahirrahmanirrahim. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tutorial series da muke gabatarwa na Codingbat, okay? Ina mun ce Codingbat website ne wanda zai taimake ka wajen ganin ka haɓaka skills naka na Python ko kuma Java. Inda mun yi focusing akan Python ne, mun ce ya kunshi stages. Akwai stages daban-daban. Yanzu muna cikin stage na warm up 1, sannan muna cikin level na sum double, okay? So now, so tambayan anan shine sun ce given two int values. An ce int ana nufin integer. Mun yi bidiyo sukutun guda game da data types. Idan ba ku kalla wannan bidiyon ba za ku iya zuwa ku kalla bidiyon, okay? Mun ce integer data number ne, ko ce number ne wadda take zaman kanta, bi ma'ana ba ta da wani decimal point, bi ma'ana a ce 1 point kaza, a'a, wannan float kenan. So integer kamar a ce 1 2 3 ko 5 ko 10 ko 70 ko 100, okay? Wannan shi ake kira da integer, okay? Suka ce given to int values, idan aka ba mu values kwaya biyu, nambobi kenan, return their sum, ka dawo da addition din su, bi ma'ana ka dawo da hadakar su. Unless the two values are the same, then return their double sum, okay? Idan kuma, okay, values din nan kwaya biyu sun kasance iri daya, return their double sum, bi ma'ana mu dawo da double sum, bi ma'ana in misali 1 da 2 ne, kun ga zai kasance 3 kenan. So amma in ya kasance 2 da 2 ne, so an ce mu dawo da 2 times 2, double their sum, bi ma'ana an kai adding din su, za ka yi times din shi by 2, okay? So kun ga 2 plus 2 zai ba mu 4, sannan 4 times 2 zai ba mu 8. So double their sum shine 8. In this case, in number is 2 2 if they are equals kenan, okay? Now, so ku ji abin, given two int values, return their sum. Idan aka baka int values kwaya biyu, return their sum, unless, sai dai in har the two values are the same. In har ya kasance values din nan, nambobin na integer values din nan guda biyu sun kasance iri ɗaya ne, okay? Misali kamar yadda kuke gani a example din nan, muna da 2 int na farko, sannan muna da 2 value na biyu kenan. So double their sum, idan ya kasance iri ɗaya ne haka, so za mu returning din wato ainihin double their sum. So sum din anan shine aka ce 2 plus 2 4 kenan. So double their sum zai kasance 4 times 2. Saboda an ce double yana nufin so biyu, okay? So shi yasa muke da 8. Idan ya kasance value din farko maybe 3 ne, value na biyu is 2, so kai returning sum din shi kawai, kamar yadda aka ce return their sum. Given two int values, a, value a da value b, return their sum, ka dawo da addition din su, okay? So ta yaya zamu warware wannan matsalan? Now, so abin da zamu yi shine, bari na dan zoom in saboda mu dinga gani, okay? So abin da zamu yi shine zamu ce nan sun muna creating function sum double, sunan shi kenan, sannan sun muna passing parameter a da b, okay? So abin da zamu yi shine zamu ce sum ya kasance is equals to a plus b, okay? So wannan shine addition din. So sun ce given two integers, int values, we should return their sum. So zamu ce return, okay, return sum. So yanzu muka yi running code din nan, idan ko da a ce an yi passing let's say 1 anan, 2 anan, so sum din mu zai kasance 3, saboda sum mun ce variable ne wanda ya kunshi hadakar a da b. A da b mun ce a misali an sa 1, sannan b ya kasance 2, so a plus b zai kasance 3, so zai muna returning true a matsayin answer. So amma ba iya nan wato ainihin tambayan ta kasance ba, sun ce unless the two values are the same, we should return double their sum. So anan za mu shigo da wani condition, okay? Inda za mu ce if, okay, if a is equivalent to b, bi ma'ana idan a daidai yake da b, idan value a daidai yake da value b, so za mu sa wato ainihin exclamation mark, dan gafarkin za mu sa column, sannan za mu ce sum is equals to, za mu ce sum times 2, okay? Inda an ce we should return double their sum. So in this case, function din idan maybe value din a daidai yake da na b, so zai muna returning double their sum, wannan sum din kenan, okay? Wannan kenan. So wannan shine wato ainihin hanyar da zamu bi mu warware wannan matsala. In some cases ba ya kun rubuta haka ba, okay? Za ku iya cewa sum, akwai abin da ake kira da wato ainihin assignment operator. So mu ce sum times equal to, okay, times equal to, zamu ce 2. A baya a cikin tutorials mun yi waje da ga muna sum, let's say for example mu ce plus equals to 1, yana nufin sum plus
sum is equals to sum plus 1. Okay, so wannan shine hanyar da zamu bi mu warware wannan matsalan. Bari mu je go mu ga shin ainihin an samu daidai take. Na'am, so kamar yadda kuke gani yana ce mana all correct, bi ma'ana mun ci ansan daidai, in such that ko da an yi testing using wayannan parameters din duk zai ba mu ansa abin da ya kamata. Okay, so wannan kenan. Na'am, so insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan video. Idan kai sabo ne zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alaman ƙararrawa. Idan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonku da ku yi like wannan video, sannan ku share din shi zuwa ga yan uwanku, abokananku, domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure da kuka ga kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓa mu a cikin comment section din wannan video ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.